Hello guys, let's learn something new. Cold weather versus warm words. Let's start. Chilly, meaning slightly cold. It's a chilly morning today. आज सकाळ खूप गार आहे. Cozy, meaning warm and comfortable. This blanket feels cozy. हे पांघरूण खूप उबदार आणि आरामदायक वाटते. Breezy, meaning cool wind. It's a breezy evening. संध्याकाळी थंड वारा वाहत आहे. Shiver, meaning shake because of cold. I'm shivering because of cold. थंडीमुळे मला कापरे भरत आहे. Layer up, meaning wear warm clothes. Layer up before going outside. बाहेर जाण्यापूर्वी उबदार कपडे घाला. Save these and follow for daily English.